হ্যালো ডিয়ার এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ইজি লার্নিং ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। তোমরা কি জানো ইংরেজিতে খুব সহজে এবং দ্রুত কথা বলার জন্য প্রথমে তোমাদেরকে কি শিখতে হবে? হ্যাঁ বন্ধুরা, প্রথমে তোমাদেরকে প্রতিদিন ব্যবহৃত পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোকাবুলারি শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য কমন ভোকাবুলারি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বেসিক লেভেল ওয়ার্ডস আর ভেরি হেল্পফুল ফর বিগিনার্স। প্রাথমিক স্তরের শব্দগুলি নতুনদের জন্য খুব সহায়ক। আজকে আমি যে ভোকাবুলারিগুলো নিয়ে এসেছি সেগুলো ভোকাবুলারির জগতে সবচেয়ে সহজ এবং দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনে খুব প্রয়োজনীয়, তাই নতুনদের জন্য খুব সহায়ক। আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। আজ আমাদের ভোকাবুলারি সিরিজের সেকেন্ড লেসন। চলো শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। গুড, গুড অর্থ ভালো। লাভ, লাভ অর্থ ভালোবাসা। ইয়েস, ইয়েস অর্থ হ্যাঁ। নো, নো অর্থ না। অ্যাক্ট, অ্যাক্ট অর্থ আইন। অ্যাড, অ্যাড অর্থ যোগ করা। এজ, এজ অর্থ বয়স। এইম, এইম অর্থ লক্ষ্য। এয়ার, এয়ার অর্থ বায়ু। অল, অল অর্থ সব। অ্যান্ড, অ্যান্ড অর্থ এবং। অ্যান্ট, অ্যান্ট অর্থ পিপীলিকা। অ্যানি, অ্যানি অর্থ যে কোনো। আস্ক, আস্ক অর্থ জিজ্ঞাসা। ব্যাড, ব্যাড অর্থ খারাপ। বিগ, বিগ অর্থ মস্ত অথবা অনেক বড়। বাই, বাই অর্থ কেনা। ক্রাই, ক্রাই অর্থ কান্না। ড্যাম, ড্যাম অর্থ ভেরিবাঁধ অথবা জল আটকাবার বাঁধ। ডাই, ডাই অর্থ মৃত্যু অথবা মারা যাওয়া। ড্রাই, ড্রাই অর্থ শুকনো। ইন্ট, ইন্ট অর্থ শেষ। ইট, ইট অর্থ খাওয়া। এগ, এগ অর্থ ডিম। ফ্যাট, ফ্যাট অর্থ চর্বি। ফ্লাই, ফ্লাই অর্থ মাছি। ফান, ফান অর্থ মজা। গেট, গেট অর্থ পাওয়া। গড, গড অর্থ সৃষ্টিকর্তা। হট, হট অর্থ গরম। জব, জব অর্থ চাকরি। লাই, লাই অর্থ মিথ্যা। লো, লো অর্থ কম। ম্যান, ম্যান অর্থ মানুষ। মেড, মেড অর্থ পাগল। নাও, নাও অর্থ এখন। নিউ, নিউ অর্থ নতুন। ওল্ড, ওল্ড অর্থ পুরাতন। ওন, ওন অর্থ নিজস্ব। রান, রান অর্থ দৌড়ানো। স্যাড, স্যাড অর্থ দুঃখজনক। সি, সি অর্থ দেখা। শাই, শাই অর্থ লজ্জা। সিট, সিট অর্থ বসা। সাম, সাম অর্থ যোগফল অথবা অঙ্ক। সান, সান অর্থ সূর্য। ট্যাক্স, ট্যাক্স অর্থ কর অথবা খাজনা। ট্রাই, ট্রাই অর্থ চেষ্টা করা। ইউজ, ইউজ অর্থ ব্যবহার। ওয়ার, ওয়ার অর্থ যুদ্ধ।
ওয়েট ওয়েট অর্থ ভিজা। হোয়াই হোয়াই অর্থ কেন। উইন উইন অর্থ জয়। অলসো অলসো অর্থ এছাড়াও। বেবি বেবি অর্থ শিশু। ব্যাক ব্যাক অর্থ পেছনে। বোল্ড বোল্ড অর্থ কেশিন অথবা টাক। বল বল অর্থ বল। বার্ক বার্ক অর্থ গাছের ছাল অথবা বাকল। বাথ বাথ অর্থ স্নান। ব্যান্ড ব্যান্ড অর্থ দল অথবা গ্রুপ। বেস্ট বেস্ট অর্থ সেরা। বার্ড বার্ড অর্থ পাখি। বোল্ড বোল্ড অর্থ সাহসী। বোন বোন অর্থ হাড়। বুক বুক অর্থ বই। বর্ন বর্ন অর্থ জন্ম। বোথ বোথ অর্থ উভয়। বিজি বিজি অর্থ ব্যস্ত। কল কল অর্থ আহ্বান অথবা সাক্ষাৎ করা। কাম কাম অর্থ শান্ত। কেয়ার কেয়ার অর্থ যত্ন। কাম কাম অর্থ আশা। কস্ট কস্ট অর্থ খরচ। কিউট কিউট অর্থ সুন্দর। ডেয়ার ডেয়ার অর্থ সাহসী। ডার্ক ডার্ক অর্থ অন্ধকার। ডেট ডেট অর্থ তারিখ। ডিল ডিল অর্থ চুক্তি। ডায়েট ডায়েট অর্থ খাবার অথবা চিকিৎসাগত কারণে নির্ধারিত খাবার। ডিশ ডিশ অর্থ থালা। ডোর ডোর অর্থ দরজা। ডাউন ডাউন অর্থ নিচে। ডাস্ট ডাস্ট অর্থ ধুলো। ইচ ইচ অর্থ প্রতিটি। আর্ন আর্ন অর্থ উপার্জন। ইজি ইজি অর্থ সহজ। এজ এজ অর্থ প্রান্ত। ইভল ইভল অর্থ মন্দ। এক্সিট এক্সিট অর্থ প্রস্থান। ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট অর্থ প্রকৃত ঘটনা। ফেয়ার ফেয়ার অর্থ ন্যায্য। ফেক ফেক অর্থ নকল। ফার্ম ফার্ম অর্থ খামার। ফাস্ট ফাস্ট অর্থ দ্রুত। ফিয়ার ফিয়ার অর্থ ভয়। ফাইন্ড ফাইন্ড অর্থ অনুসন্ধান। বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই রাখছি। আর আজকের লেসন সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর এখন তোমাদের ভোকাবুলারি মনে রাখার সিক্রেট টিপস বলে দিচ্ছি। শোনো বন্ধুরা, স্পোকেন ইংলিশকে তোমরা খুব সহজ করে চিন্তা করবে। যেমন যে ভোকাবুলারিগুলো শিখবে সেগুলো 8 থেকে 10 বার শুনবে, খাতায় নোট করবে, রিয়েল লাইফের সাথে মিল রেখে চিন্তা করবে এবং নিয়মিত প্র্যাকটিস করবে। তাহলে আমি 100% গ্যারান্টি দেব তোমরা কোনোদিনও ভোকাবুলারিগুলো ভুলবে না। বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তোমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না যেন। আর পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আল্লাহ হাফেজ।